Ya ole am taria ta to fa mo ne fiaf sa fo nei le fatal tanga loa wa ye nei on ta to fisi le fa ye mo tinio wa malia vai mo na ula patai ile alofa malanga le le o lo ta to mutai wa le le au to mai le ngwa ipo le lo yeli tai ai mauso le ngwa ipo ta le la langa fatasi sa to poa ta fisi le fa ile la au to mai ta liu ai poi tau tala ma le fa alo fai soma tu leo ma fonga tau moli o le afionga le minista o ngā luenga fela wainga matina i tele o tātou malo le afionga ya ano po olo fiti o forma ai a o se tofa foi le afionga le teitei fono le pulenga ma lau fai ngā luenga le pulenga wafu mtaulanga ma tau te ofo alo fa atuai afio mai susu mai tala mai a ao fa tailo tu tali fa alo o maualunga ele nei fa moe a muli sau stemi sau no le fionga to mai tai pale mia toso tong tu pala fa la lanu pa io le nei aso a manatu o la fa nga solo le tatu por kalame Reverend Moli, Your Honorable Prime Minister, Cabinet Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an honor, privilege for me to speak on behalf of the Honorable Minister of Works, Transport and Infrastructure, Honorable Olofiti Afova'ai, who is also the responsible minister for the Samoa Ports Authority, to extend our warmest greetings to you all. Talofa lava, thank you for gracing us with your presence here this evening. Ai seu tātou whaololo maau, i le whiaifo le nganga pa ia i lungo le nei whamoemoe. O le awa noa nei o te walau tuai ma le whaaloalo i lausunga le whawhengainga, lausunga Reverend Moli, mo le amatalia o le nei sauninga i se, sauninga popo, ma lau whaaloalo. Ola tātou tāpoi atu i le tua. Se tātou whanonglonga i nisi o whaitau mai le whiong pa ia le tua e whawae ma ta iala i ngai nei whamu mo tāua. Upo mai tu stala ngā renga le apa apostolo. Wa tusi atu dei upo ia ame ia te lātou. Lo alo whātu leo apostolo mtoi ina. A tōma le uso tangata nu ese o i Antioka. Masuria makilikia. O mātou whalongo atu, o whātupu ina loutou atu wale. Ono nisi o ena o atu sai ante mātou. Ia lātou upu, mātou te lei polo ai atu iai. Na o lātou whaaliu ese i o tau loto. O le mele o le lei ai ai mātou nei, ua whapoto ina ma loto matasi. E filifili ma au ina atu i ate o tau tangata, whatasi mau mātou uso pele. Pānapa mpaudo. Ia whaama mau o toi mea whasia mo tupua, ma le toto, ma mea titina, ma le whaita anga. A whaita tau ma mau ma nei mea, e le lei ai o tau, ia o tau manuia. I whaanga ina pēr le, ta iala alo iai le, whaasinonga le tusi whaita waso ma la tusi spai o lo langi, the International Bible Readers Association. O wana tō tūhoi leo lo launga ina i atunu uma le lo langi ke visiano i le nei aso, e whapea. O ala o fesota inga lau tele. Ala o fesota inga lau tele. The social media. Ia leo te dama le la ina. Le nei vai tau o le soifuanga le laurangi. I le whaonga ina o le social media. Ale mea siri o na matautia ua tūlai mai o lawa i Samoa. Le whaonga ina o le social media e whai maa penga e talepe ai mea. Whaaleanga ai tangata. Ma fufuri tua ia ina ngona ma manatu. Ia ma whaari ia ma whauwhaunga ese o le poto ma le atamai. Whapena le ato le tusi sa whaitau ina nei. Le i whainga ufia le tau amata ina o le ngā luenga ke Rusiano ma le whatu ina le lua e kalesia le laulangi. Na ua amata o na whata ape atu le ua apostolo e na whai ma soo Yesu. E o e tā lai le tala le lei o le whaalutanga. Tō tere lātou na lātou talia. Ma lātou tari tonuina le tala o le toitu manu malo ke miso. A o le mea siri ona whanua noa. Ona o tangata o e na tutupu ma soifua e tutonu o le nuu ma le atu nuu.
na ola matupu e ai Yesu mawhai ai ngā luenga o le whaalutanga. O i lātou ia na sili musa. O na lātou tau mawhai e tapē le tala ni lei. Ma lātou tau mawhai e apo. I o lātou lava la ngona mo lātou mawhau whaunga se. E whaaleanga ina ai le ngā luenga o le whaalutanga. Ke whina wai le peritome maisi mau taupu ese. Ngala lea na manatu aina o apostolo. Toi whaafoi le taupu i Yerusalema. Le mea o iai la o apostolo. Lo iai toi ina. Ma i lātou siri o na maan malama i le whaalutanga. Se i lātou whaia mai se tali o le taupu. Ia na ole o Paulo Panapa. Tala noa le taupu i Yerusalema. O le unga o le taupu whai mai. O mai o e ave le tusi lea. That is the social media. O mai o e ave le tusi lea lau i tangata uma o nu ese. Tangata lo tau whaari liwi na mai i le ola whakerisiano. Ma whaalongo longo iai au iuteia. O eo lo whina wai pea i o lātou lava la ngona. Ia, o le tusi la lea. Ai whaai upo le tusi le whai mai. I au tau manuia. O le social media au pito tā ua lea. O le tusi o le whaamawhanwhana. O le tusi o le whaaloto tele. Ma le tusi o le whaala i au ma le whaamalosi. Ai lau tua i le upu whamanuia. O le mea e siri o na mātanga. O na iai matangata sai tu tono le whaalapo tonga leo. Na te tewa ese. Whai mai. Na manatu Panapa. Lau te o ma le tangata ingo ia Ioane. Po mareko. Ai whai mai Paulo. Aua. Aua le amia le tamal na. Le anga le tamal na tewa mua ese. Ma tau ma whai e whaase se manatu tangata. E tātou o tātou e whai ngā ruenga. Ma tā lai le tusi lea. O le tusi o le tala le lei. Tusi o le whaamawhanwhananga. Ma le tusi o le whalai au. E iei le mea tā hua na manatu e la apostolo Paulo. Ma le tua o le tau amtanga o le tala le lei. Ma le whaasala la uina o le tala le toi tu. Na amata mea aile ngā pa ia le aso pene tikoso. Lea na whetalai Yesu i o le so. Awa tau tua i Yerusalema. Se iau mua i lingi ifo ma vifo ia te o tau le mana mai le langi. Tau te mano losi ai. Ma tau o e whai le ngā ruenga. Nena ia ona si le fia i tātou uma. So se mea amata mea ai le tua. So se mea fo i e whawai le nganga o le tua. O le mea ia e mana mano. A wai le ma whai la wai se ma losi ese o le nena o langi. Ona ia whai titia. Ma whawai baia le mana o kenso. Nea lea tātou whapo tonga le neitaia. Lea lawa le winga le nei whamoe moe. Ia. Lea lawa le pose di lo tel tono leo tau amatamata. Ngā ruenga le tātou malo fau. Mai le whaingo fie. E le whaingo fie le tau amatanga. E le ngata o le tātou whainga malo fau. Ia o le whai whamoe moenga. Le wa amata tāpena e le so. E iai lu tau. E iai mea e whai mu whawhita auri mu whawhela vei. Ai tātou mana tua pelta i ala nei. Ai ai le tangata so i fua e manatu e a mata ni ana ngā luenga ma a mata mea umana te whaia i lona lava poto ma lona lava ata mai. E le hiu sa manuia. Ai a mata mea le tua i mea uma. E mauti noa. E soa soani le tua. Ma whamalo sia i tātou e le tua. And that is our social media that we have to uphold nowadays. Ese mai lo le ano mau social media wai nei. O le mea o te tatalo ai. I tātou o mai le loto e tasi. Tātou ngā ruru e whatasi le nganga e tasi ma le loto e tasi. I aone o tātou whitotoa. Peo le mea na tupu le au apostol. Sometimes it's hard for us to recognize that we are feeding ourselves unhealthily. And we might all agree that the internet and particular social medias can be a gateway to the creation of idols. That presenting a false authority in our lives can either engage us in unhelpful practices and ways of thinking, or throw us away from that which is holy and righteous. The warning: we do well to pause and pray before we hit the commencements of our works and our careers. Tato talo. That's why
fulisia le talitonuga o Samoa uma lava o laufio o loo faavaiai si o matou malo ma si o matou atu lulei o lou mana ma lou malosi matou te mawhai ai mea uma lava o auauna faatauvaa ma le leaogā i matou uma nei e o lava iau auauna na e filifilia ma taufia i lea tiute ma lea matatā auā le faaauauina ma le faaolaolaina o galuega i totonu o si o matou atunuu auā le manuia o tagata matou teletonu o loo fusia ia galuega lelei uma i le finagalo alofa o lauafio o le ala lea o lo matou valaau ma le loto faafetai ona o auala e te saumia pea mo lo matou ola e ui lava ina sio mia pea lo matou ola e le tele ma le anoanoaʻi o faafē laveai ma faafati a tamaʻi a o loo tagitangi pea i o matou taliga le musumusuga lilo o lou agaga le tusi o le ola o le tusi o le tala lelei e te faamalosi mai ma e faaloto tele mai ma e faamanatu mai iā te i matou e lē o so matou tofi le toʻilalo o lo matou tofi le manamalo e lē o so matou tofi le faalumaina o wā o lo matou tofi o le faaiaina ua uma ona tapena ma saumia i keniso o le ata lea o galuega uma o lo matou ola auauna i laufio e a ona matou munumutaʻi ai ua uma ona fetalai iesua o le afio i le lagi ia outou manuia ma ia outou talia le agaga paia o le matou tatalo faifai pea foʻi lea le atuae ma o auauna tofia ma e ua e valauina e taʻitaʻi lo matou atunuu e mai sei latou uma o e o galulue e fai lo latou faiga o le auauna ina ia manuia i latou uma ma ia latou talia le agaga paia ia avea pea le agaga ma taʻitaʻitama i le soifua galulue o lau fanau ao e silasila mai ma le alofa i lo matou tau mafai atu le aliʻie matou tatalo o a mea ua faaletonu o lo matou ola ia e faamagalo i matou e ala le toto paia o iesu keriso o le matou tatalo o le a le fuafuaga ua aʻi ai le tofā lenei malo auā le faamoemoe pe ona matou poto ai lenei aso ia e faapaia ma ia e faamanuia e lē gata e amata atu lenei taimi ma lona gasologa seia o ina taunuu manuia auā se mea matou te fiafia faatasi mai ia o le matou tatalo lea i lenei tuaso staimi o le ataape lenei mamalu taʻitaʻi matou inofoaga ua matou iai seia faataunuu atu lo matou ola i lauafio e atoa fasamoa ma matou momoe le poa na nei ia faapena ona mulu auloina i matou e lou agaga faatasi mau faamanuia le olega lea ma le tatalo ma latu i lou suafa iesu keriso le alii ma le faaola amen. Whaftai atu i lau sunga le whawhingainga, Reverend Moli, ia mo le sauninga wa, a matai nei wha moe. Ia longo ia wawe, sa awhia whinga atu lula le whanua i aula sa le vau, fufonga i ova i le taulanga wa Molia. Le mātou te talo, ia mo pelo i soifua li tino, le mā whau si sili soifua whalenganga, ia walo whawhale le malu, ia whionga walo sina, ia walo wala au e ala ngālwe ngāli antua. Next on our program, it is indeed an honor for me to invite the Prime Minister of the Independent State of Samoa, Honorable Fiame Naomi Mtaafa, for your keynote address. Lawa Fiongani, mai te pāmia. Lau sunga le taitai o Saminga, lau sunga Reverend Moli. Lau Fionga i le Minister o ngā wanga stile al malo, lau tō whā olofiti a fōra ai. Pio lau Fionga le sui palmia, ma Fionga i Minister o Kabineta. Ia, tātou whatasi fo i ma le Fionga le taitai fono o komiti whatono o pūlenga o Uafu ma tāulanga. Whaururunga o mtanga ruenga ma whalapu kutonga tu ma oti al malo, whaururunga o pisinisi. Ia, o le paia ma le mamalu, o le au balaulia, ali i matangai tai. Ua malama urungalu, i le tātou whesile whainga ua maea o na tūlau pua paia o le tua. E pei ona sa whita i tunga i eile sunga i le whawhiangainga, a le tātou whatu au ainga tausi lea, a wā se manuia o Samoa. Whaftai le whai kitalo, whaftai mo le manawanga paia, le tāro sanga, e tō matauina ai, le nei whaamoe moe. Ai o le anganga o le me ma le fiafia, ina ua mawhai o na tātou tapukai e tasi, mai Matautu nei, ngō le amatalia aloa ia, o le nei ati na i tele le tātou malo.
Lea ua fisosoani mai ai se tasi o paanga whawao māloa Samoa. O le tupe o le ati nae o Asia. E te wala mai lea i lona ofisa ua whaatuina i pia i le lato sao, e ala mai se fisosoani e tusa ma le ono sifurulua te si 2.1 miliona tala Amerika. A o le sao le tato malo e sifurulua te si 5 miliona tala Amerika. Ma maua ai le tau atoa o nei ati nae e tusa ma le 5.5 te si ma le 3 miliona tala Amerika. O le nei ati nae, o le asi itia ai le lei, ma le saunga le mu, o le whaatino ina o ngā duenga i lungo Uafu i a pia, a e maise o le si itia. O le ngawhatia o na tali atu i a afianga o le swinga o le tau, ma wha lave lave wha le natura. O le ato e whausia ina, le tali ngalu, mo le pui pui o le Uafu, ma o loo au fia ai foi, ma le whausia ina, o se nofuanga mo le siaki ina, o pusa o loa, e le mta ngā duenga o tiute, e wha o ngā ina ai se masini wha ata fou, ma o le teimi mua mua lea, ua iei se masini wha pea mo ngā duenga ale ofisa o le tiute. O se taimi tala whea ngai le nei, e whausia ai ati na e whape nei, e ngā whatia o na tali atu ia whianga o onga o le swinga o le tau, ma o le anganga whange e tia i lo tato malo, le ngā ruru e whapaanga ma le whalitupe o le ati na e o Asia, i le nei ati na e au ngā mo Samoa. Ma o vaenga o le nei ati na e o le au ai, le toe whausia ina o le talingalu mo le puipuinga. Le whausia ina o se vaa toso vaa fou mo le pulenga. Whatawina mai o se wha ata fou mo le siaki ina o pusa o loa. Le faaleleia o vaenga e le i whaata ina o le Uafu. Le wha opopo ina o vaenga fou e sulu iai pusa o loa malulu. O moli fou mo le Uafu atoa, o afi whaale o leo fou mo lunga o le Uafu. Whale fou ma ngā duenga faaleleia o masini o lo whaonga ina i lunga o le Uafu. Whale mo le wha ata fou o le ofisa o le tiute. Faaleleia o le whale e teu o loa, numera lua, vaenga i whaatino ai asia singa a le ofisa o le tiute. Ia masai di ringa mo le whaonga ina o malusi anga whaafouina i lunga o le Uafu. O le aso luasfulu iwa o mati luasfulu tasi, na sainia ai le konakarate mo le whausia ina o le taringalu. Ma isi ngā ruenga i lunga o le Uafu, ma le company o le China Harbour Engineering. O le aso iwa o Januari, luasfulu tasi, na sainia ai le konakarate ma le company o le Tioi li Shipyard, lea o le whausia ina, le vaa toso vaa fou mo le pulenga. O le konakarate mo le Asia ma le siaki ina o ngā ruenga a le China Harbour, na sainia ma le Peka International, o le whauwhautua whaapitoa i le aso valu o Novema 2020, ai o le konakarate mo le whaatinonga, o se sa'ilinga mo le avea ai o le Uafu i a pia, ma Uafu e whaonga ina ma lo si anga whaafauina, na sainia ma le whauwhautua whaapitoa a le Hoskinin, DHB, Maiholani, i le aso sefulu valu o Novema 2020. O le a matalia alua ia, le whausia ina o le talingalu, ma isi ngā ruenga i lunga o le Uafu i le aso sefulu ono au kuso i le tausanga nei, mai wha moe moe, e wha mai aina i le aso tolu sefulu o mati i tausanga lua sefulu wha. E tau walatu se leo o le malo i le ofisa o le whatitupe o ati nae o Asia, ia pia. E momoli i le whaaftai tele, a le malo Samoa o na le wha awau pea, o na tu mai le fisoaswani, e whaatupe ina i ati nae mo o mia tele, mo le ati nae o Samoa. Whaaftai atu i le taitaifono, ma le komiti whaatonu o le pulenga mo le awhai duenga o le pulenga o Uafu Matauranga, mo tāpenanga o le nei ati nae tāua. E whaaftai atu i le mtanga duenga o tupe, ma le mtanga duenga o le vai whafo, mo fiso o tainga, ma tāpenanga uma ua mawai nei fiso soani tau tupe. E o le upo o le tunu, a fiso o tai le lau, ma le lave lau. Ua o ai le au au, ona fito ama whailea, ona tā ua au le ina i lau. E whapena le nei miti, o se whamoemoe sa tau mate pe tua mania, ai whaaftai o le nei tai au, ua tepa i ula, ma ua mawalunga ai, le di inga o le atua. Ia whamanuia mai le atua i le nei ati nae, ina ia fisosoani tele, mo le ati nae ina manuia o Samoa, malona lumanae. O te fia whailo atu, o tatala alua ia nei le amatalia alua ia,
o le nei ati nai, mo le si itia o le saonga le mu, pui ngā malu, ma le ngawhatia o na tali atu i a fianga o le tau, ma whaalawe lave whaale natura o le tātou wafu whaavao malo i a pia nei soifua. Reverend Moli, representative of the Asian Development Bank in Samoa, the Honourable Minister Olo, the Honourable Deputy Prime Minister and Cabinet Ministers, Chairman and the Board of Directors of SPA, heads of government ministries and corporations, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here this evening as we gather to mark the commencement of the Enhancing Safety, Security and Sustainability of Apia Port, ADB-funded project. This project is made possible through the grant aid by one of Samoa's friends and development partners, the Asian Development Bank, at the value of $62.26 million, with our government contribution of US dollars 12.77 million, which makes up the total value of the project at US $75.3 million. The project will improve the efficiency, safety, and environmental sustainability of the Apia port. It will upgrade terminal infrastructure to enhance safety and capacity, strengthening the existing breakwater to enhance resilience to climate change and severe storms, and to construct a customs facility with a new container X-ray scanner to enable effective border management. The project will also support gender-sensitive green port initiatives to promote clean and sustainable port operations and management. Now is the time to develop resilient infrastructure that can withstand extreme weather events and climate change, and we are delighted to partner with ADB in this transformational project. The project's scope includes reconstruction of the breakwater, acquisition of one new tugboat, acquisition of a new X-ray scanner for the Ministry of Customs and Revenue, pavement works, new reefer plugging facilities, new lights, new backup generator, new maintenance building for the X-ray scanner, the rehabilitation of Shed 2, lean-to facility for the Ministry of Customs and Inspection area, the Green Port Initiative. The contract for the construction of the breakwater and port civil works was signed with China Harbour Engineering Company Limited on the 29th of March 2021. The contract for the building and supply of a new tugboat for SPA was signed on the 9th of January 2021 with Hioi Lee Shipyards Limited in Hong Kong. The contract for the construction supervision was signed with Becker International Consultants on the 8th of November 2020, and the contract for the Green Port Initiative was awarded and signed with Haskoning DHV of Netherlands on the 18th of November 2020. The construction of the breakwater and port civil works will commence on the 16th of August 2021 with the target completion date of 31 March 2024. Through the ADB office in Apia, I wish to extend our government's sincere thanks and heartfelt appreciation to the Asian Development Bank for your continued support and assistance for Samoa. Special thanks to the Chairman and Board of Directors, management and staff of Samoa Ports Authority for your effort and support. To the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Finance for your part in securing funding and other arrangements for this project. May the Lord's blessings be upon us all and this project, and I now officially launch the commencement of the project for enhancing safety, security and sustainability of Apia Port project. So forth. Ya umalo sa no ai lo fiona le tamai dai pale mia le le awa longo I longo ale fa fonga I sa nga mata mo fi lo fiona le tai yo le malo ya talo lava ya mo pelo so ifo la le tino le ma fa fa si sili lo so ifo fa le nganga ya awala vale fa tino ina o lo vala wina awal fa to tai yo sa moa. Representing the Asian Development Bank via a video link, it is my pleasure to introduce the Regional Director of the ADB Pacific Regional Office, Mr. Masayuki Shakihiri, for his remarks from Suva, Fiji. Reverend Moli Moli, Honorable Fiame Naomi Matautu,
Prime Minister of Samoa, honorable ministers of the cabinet, and the members of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Talofa and good afternoon. It is my great pleasure to be here today, though virtually, at this historic groundbreaking ceremony to start the construction of Apia Port project. I wish I could join this occasion in person by traveling to the beautiful island of Samoa, but it is difficult due to the pandemic. I am based in Suva now and used to frequently visit Samoa. I got this Uafu during an earlier visit. Despite challenges of the COVID-19 pandemic and border closures, the project made steady progress and reached this important milestone today. The ceremony today is a testament to the dedication of the government of Samoa to this project. I would like to express my sincere appreciation to the Ministry of Finance, Ministry of Customs and Revenue, and the Samoa Port Authority for their laborious efforts so far and great contribution. I also acknowledge the consulting team from Becca and the contractor China Harbour Engineering, which came over to Samoa all the way in this difficult time. ADB has been supporting this project since 2015 through technical assistance, followed by a project design grant, and finally, we are starting the construction today. Through this project, we will see Apia Port become safer, more efficient, and environmentally sustainable by 2023. In addition to the reconstruction of the breakwater, we are supporting piloting a green port initiative, replacement of the existing tugboat, a weight monitoring system, and the first and only container X-ray scanner in Samoa, which was recently approved for contracting. Some of these new initiatives and technologies will be a good example that the whole Pacific region can learn for the future development of maritime transport. We may face challenges in the implementation of this project due to the ongoing pandemic and the border closure, but I am confident that the project will make a further progress based on the strong partnership among the government of Samoa, Asian Development Bank, and other stakeholders. I look forward to seeing the successful implementation of the project and wait for the opening ceremony in the future. Thank you very much, and the Faaleleia Lava. Yeah, thank you, Your Excellency. Ua tātou tanu mai le vaenga mulmule o le tātou porkalame nea fiafi. Ia o le suaina lea o le ele whaelo ai foi le amatalia o le nei whamoemoe. We've come to the last part of our program this evening. I wish to invite the Honourable Prime Minister, the Honourable Minister of Works, Transport and Infrastructure, Lau Whionga le Tetefono, Mr. Jermaine Triloma Slade, the representative of the Asian Development Bank, Ms. Delia Loibo, the representative of China Harbour Engineering, Mr. Eric Luo, and the representative from Peka International New Zealand, Mr. Matt Shepherd. Can you please make your way to the front here for officiating the groundbreaking ceremony? Yeah. Ia e reo nei sai mafuata mamoni la fiona le pure la palulunga tana lena o wafumtalana to fa soalo ia e manu te whaftai ai ia le sosoni al tato whaamtonga le ipi ia whakefo i le sosoni tato maro ua patonu ina nei whamoemoe mai eta tunuma o le nei whamoemoe o se whaenga o social media le tua pe o na saunoa le tmawhas au mai a ma i lumna i Samoa ia mai whamamia mai le tua nei whamoemoe. Yeah. 1, 2, 3. Ya, boleh kakak mampir langsung. Yeah, oh, so